So first let's discuss what is resume. What do you mean by resume? Resume. Okay. What else? Skills about us. What else? We talk only about these two things. I asked what is resume, but I did not ask what we will have in resume. What is resume or what is CV? Resume అంటే పాస్ చేసి స్టార్ట్ చేయడం కాదు. Pause and resume. It is not that resume. This is job application resume. So what is resume or a CV? Just a documentation. You're documenting your information and passing it to the other person, an unknown person. What do you mention in that? Yes, you mentioned this, but it's just a formal document which give you an overview about these things, where you're giving an overview. So how many pages generally we prefer for a resume? Maximum? Minimum? Minimum? Minimum one or a maximum two one? So minimum one page, maximum two page. Minimum one page, maximum two page. Example, I'm giving you an invitation card. 5 page invitation card is there. Do you read? మీకు కావాల్సింది ఏంది డేట్ వెన్యూ దీస్ టూ థింగ్స్ ఓన్లీ రైట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ట్రాప్ చూడడానికి ఎంత మంచి కార్డ్ ఇవ్వండి ఐ గివ్ యూ 10,000 rupees card also. Do you? It does not work for you because మనకు ఎంత అవసరం ఉందో అంతవరకే చదువుతాం. So even when you are preparing a resume, the main point is make sure try to tell maximum things with minimum documentation. Try to tell maximum things about you with minimum documentation. So again, the smart way of writing it. If you, the more the smarter your resume, more the way the questions you're going to come, everything will be minimized based on. And in an interview, the questions are only based on your resume. Why is that simple? Any idea? Why is that? That interview questions are purely based on a resume. So you're giving an information that what you're capable of, your capabilities, your skill sets, everything you are documenting over there. So what you have documented, I'm going to ask you the same question. You said you know this. Okay, let's discuss about this. You said you already worked on this. So let's have a discussion on this. So the discussion point starts from your resume. The moment you go, the reason they ask, tell me about yourself, is not to know about yourself, just to go through the resume. Reason is about tell me about yourself. It's just a formality where they want to test your communication, how you are communicating, the way you speak, why you gesture. That is the first introduction. Tell me about yourself is not for that. It's a time for me where I'll get reading your resume. Second, to know how you are communicating, how well you are communicating, how strong you are with the communication skills will be judged at the initial. Two things are judged at the initial level. That's your communication skills. Next one is it's a time where I can go through your profile quickly. Just quick glance on your profile that what is all about yourself. What do you know? What you have already worked on? What are the different skill set you have knowledge across? All these things. So that's a main aim of giving a resume. So and as I said, like as minimum as your resume is more focused. Because if you're giving a pages of resume, they are not interested. Well, the biggest blunder mistake what we do is we try to create 4 to 5 pages of resume. Even for fresher, I have seen 3 pages resume. Freshers, I've seen 3 pages of resume with they were trying to like add that, this information, everything in that. But what happens is as the documentation increases, there is a tendency of making mistakes.
మనం స్వతహాగా రాసుకున్నా, we are writing on our own or we are copying from somewhere else. There's mistakes happens and some things we copy such a way which are not even somewhere related to us. మా ఫ్రెండ్ పెట్టాడు, నేను పెట్టుకున్నాను. My friend added it. He got a job. He sent me his resume. I copy pasted. I edited it. That's it. Generally in college, even we did the same. Because we don't కాలేజ్లో ఒక్క రెజ్యూమ్ తయారు చేసాడంటే వాడి రెజ్యూమ్ మొత్తం కాలేజ్ మొత్తం కాపీ ఉంది. రెజ్యూమ్ అంటే సేమ్ కాపీ పేస్ట్. మా అంటే డిజైన్లు ఫార్మాట్లు చేయలేదు. ఫాంట్ ఎవ్రీథింగ్ కంటెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. బికాస్ వీ డోంట్ నో హౌ టు బిల్డ్ ద రెజ్యూమ్. సో రెజ్యూమ్లో ఏమి ఉండాలి అంటే హాబీస్ పెట్టేసుకున్నాను. నా హాబీస్ ఎందుకు ఆడుతుంది? గేమ్ ఆడుకోవడానికి వెళ్తున్నానా? క్రికెట్ ఆడుకుంటామా? అంత్యాక్షరి ఆడుకుంటామా? నో రైట్. సింగింగ్ కాంపిటీషన్ కాదు కదా. Your personal details are required is only what's your name, your father name, maximum your address. Because that information is required is at the end. Previously, పాత కాలంలో the communication was address ఉంటుండేది కదా. సో దాని గురించి that was there. The last column, everyone fills that personal details and they say name, father name, date of birth, ఇవన్నీ details ఇస్తారు. That details are like previously we didn't had any communication, like email communication. Everything was through postal communication. So postal communication అది వాడేవాళ్ళు కాబట్టి that column came into picture. But actually, frankly speaking, we don't need that. We don't need that information. Just tell about yourself, skill set. ఏ జాబ్ అప్లై చేస్తున్నా నువ్వు ఏం చేయగలవు, what is that you can capable about. So that's where first thing which starts with a quick summary. We write overview or a quick summary that what is your capabilities, what is that you are capable enough. That if you ask me, my overview is I'll write an overview with a QA analyst or a QA automation engineer with 15 plus years of experience in both manual and automation testing. Done. If I have any other skill set like managing a team or I'm a team manager or an architecture, I'll try to add a couple of lines. And if you are coming as a fresher, you have nice wordings for that. And never ever write a word hardworking person in your resume. Please don't write a word hardworking. Please don't write those words hardworking. మనం తెలుగులో రాసేస్తాం. దట్స్ యాక్చువల్లీ ఎంటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటారు. మదర్ టంగ్ లో కష్టపడతాడు వీడు అంటారు. కష్టపడటానికి డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ హార్డ్ వర్క్. కష్టపడడం వేరు, హార్డ్ వర్కింగ్ వేరు. ఇట్స్ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. తెలుగులో గొడ్డు చాకరీ చేసిన కష్టమే, కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని చేసిన కష్టం. ఎస్ సార్. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, do you say it's a hard working when you're working on a computer? He's struggling. Yes or no? You're struggling with your system. It's struggling. You're trying to fight with it. That's a struggling, not a working. We are struggling and trying to achieve something with that. It is not working. Basically, we are struggling. We are fighting with it to get something. So never ever use a word in an interview or in a resume that I'm a hard working person. I'm a quick learner. I can learn things easily. So these kind of keywords are required when you're writing a resume. A quick learner, or I can adapt to a situation very easily. Good adaptive nature. Because what do you mean by adaptive nature? Who survey? Yes, we have to. Where situation demands, you need to work across. If the situation demands that I need to act like a individual contributor, I'm ready. If a situation demands I need to work like a manager, I'm ready. If a situation demands I need to work as an architecture, I'm ready. So what's your requirement? Based on that, I'm ready to work. How can you prove yourself? Because these are my skill sets which makes me more adaptable. I'm adaptable, ready to work on any of the listed platforms which I have mentioned in my resume. You have mentioned manual testing. You're going to mention manual testing. You're going to mention automation testing. You're going to mention that I know the knowledge on the database testing. You know, have a knowledge on the API testing. So I have this 4 skill set. Where is your requirement? I'm ready to
adapt to that technology and ready to work over there. I have a knowledge or I have a working experience. Been working on manual and automation, and I have a knowledge on API and database testing. And I'm ready to adapt myself and work on those things. So adaptability or a smart working or a team worker or team player. So these are the key points should be there instead of hard working in your resume. There should not be any hard working. I'm a good team player, or I'm a good adaptable to the situation, or I can mingle with people easily. So these are the keywords we need to be used when you're writing about your overview. First things comes the title. Header of the title is resume, where you mention your complete name, your email ID, and contact. And if you are adding your photograph, will makes better. Try to attach your photograph over there. It makes much better because that shows that with whom we are interacting. Is this the same person or not? So photograph is also very, very important when you are adding your resume. Everyone thinks as photo avasarama sir. If you are going with offline fake లాంటి వెళ్తున్నప్పుడు don't add a photograph. But if you're going as a fresher, I would recommend add your photograph. Whoever is going as a fresher, please add your photograph in your resume. For experienced people, because we will be applying for different profiles, that's a different case. So don't add your photograph over there because we will be dealing with different email IDs, different phone numbers. So don't add for whoever is going with an experience, don't add a photograph. Later point after you're entering, you can update. But for freshers people, please make sure you include your photograph on top back. That's how your resume should be. And the next, what is the next column should be? What is the next column? This is the title done. So here, overview done. Next, objective or overview. That's the only one. Objective. Okay. Objective and overview and okay. I think you're just trying to give a one line information or a two sentence information about yourself. Objective, overview. There are many keywords you use for that. I'll show you my resume also, my sample resume also. But let's discuss this and then we'll go over it. Summary about what? Professional summary. Okay. And 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 anything else which we are missing in this? Resume, overview, professional summary, education, project, skill set, declaration. Anything else is missing? Resume on a header low, you're going to give your name, email, contact details, and picture. That's a basic information you're going to pass at the title. So resume title though, that information you're going to pass. And in overview, you're going to give a summary or a quick objective about yourself. That what is you're capable of, what you are, what you can do, or what you are doing. That is the information you are giving to the other person because they don't know.
They don't know about you. So you're just giving a quick introduction about yourself. Overview is nothing but a quick introduction about ourselves, where you're trying to introduce with a documentation, a quick introduction, and make sure this is not exceeding more than 3 to 4 lines. Paragraph raseke. Don't write a paragraphs for this. Wherein like, okay, నా గురించి అడిగారు కదా అనేసి నేను పుట్టింది ఇక్కడ పెరిగింది ఇక్కడ నాకు ఇది వచ్చు ఇది వచ్చు. Let's not get it. It's short and sweet. Short and sweet information. The next is you saying professional summary. So what it consists of professional summary? We'll talk both freshers and experience separately. First, professional summary is applicable for experience, not for the okay. And skills we have written separately, right? That is not skills. There's a difference. That is what you have worked on. What you know, what you have worked on. Project you have given separate column, right? Again. First, after overview, make sure you give your skill set information. It is not your working experience, not your education qualification, nothing. It should be your skill set. Immediate thing, you should document that what do you know? నీకు ఏమొచ్చు అంటే చెప్పడానికి skill set. And then comes your experience. Then comes your experience. Within that experience. So this column, it goes like this. So please correct me if I'm saying something wrong. Sir, I'm telling you. Yes. इसके पहले इसको बोलना है first. So you need to mention your skill set and make sure the skill set you're updating here is what you know perfectly, or at least a basic knowledge. At least a basic knowledge. If you know basic knowledge, give information basic knowledge. మీకు బేసిక్ తెలుసు కదా డేటాబేస్ గురించి డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అని రాయకు a basic knowledge or a hands-on experience on database test. That's how it should be. Because if you're saying DB testing, my expectation, you know everything. When I read skill set law, database testing and rasa, but you know only the knowledge about it. You never worked on it. So what I assume, అన్ని తెలుసు. Let me start the question. Immediately then అప్పుడే ఏం చెప్తారు sir, let me tell you that I have only knowledge on it. I have never worked on it. అంతే కదా అప్పుడే మనం మీటర్ డౌన్ ద మీటర్ గోస్ డౌన్ బికాస్ మా ఐ రేస్ ఇక్కడి నుంచి ఉంటాను నేను వీడు రాడన్నా కమ్ డౌన్ సో ఎక్స్పెక్టేషన్ అని సెట్ చేసుకోవడానికి రెజ్యూమే ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సెట్టింగ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ వేర్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ వాట్స్ యువర్ స్టాండింగ్ every time make sure you set the expectation to a middle level and take it to a high level when you are discussing. Don't set the expectation at the high level and don't bring it down. Expectation high low పెట్టేసి అక్కడ yes, if you are able to maintain it a high level, it's good. If you are able to maintain it a high level, it's good. But problem is that is always not possible. That is always not possible. And if someone asks you, what's your skill set? What's your score? What is the score you give yourself in Java? What's the score you give yourself in Selenium out of 5? Don't tell 5, don't tell 1. 5 చెప్పకండి 1 చెప్పకండి 2.5 to 3 మధ్య చెప్పు 2 to 3, between 2 to 3, because you're telling that, and from there okay expectation ఏదంటే వీడికి అంతంత మాత్రమే వచ్చు అని ఉంటుంది 2.5 అంటే 50-50. Let me ask you basic questions వస్తాయి ఆ బేసిక్ క్వశ్చన్ లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో యూ టేక్ ఇట్ అండ్ సెక్యూర్ మార్క్స్ ఆఫ్ 3.5. సెక్యూర్ మార్క్స్ ఆఫ్ 3.5. మీరు అదే సెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ 4 ఇచ్చారనుకోండి ఓకే హీఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ వుడ్స్ కాన్సెప్ట్ లెట్ మీ ప్లే అరౌండ్ విత్ ద గేమ్ అని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. The point you're giving, the game will start from us. So you're saying 4.5 out of 5, sir. Okay, let's start with a collection. అంతే 4.5 is nothing but collections, threading concepts, everything.
multi-threading, collections, ఇవన్నీ తెలుసు. So never set any expectation high. Don't bring it down. Set the expectation at the mid level and try to take it to the at least a point level next by your explanation. So whenever someone is asking about what's your score, please don't give below or upper margins. Try to give a mid range, and with your oral, with your verbal, take it to the next level. That is with an explanation, with an examples, take it to the create an impression that they said 2.5, but they are really good. They are more than 2.5. Candidate said that the candidate have given 2.5, but I will rate him 3.5 because the way the candidate gave an answer is 3.5 or 4 level. The answers the candidate have given at that level. He told or she told that they know only at the mid level. But when we were discussing, we came to know that they are far better than what they are saying. They're not able to judge themselves. So that is a better impression you get it. So never rate yourself high, never rate yourself low when you are saying. If you don't know any skill set, please don't put it in your resume. I'm telling you frankly, if you don't know any skill set, please don't put that in your resume. You don't have to show off with all skill set. If you know two skill sets, also put only two skill set. If you know three, three, four, four, 10, 10. Operating systems అన్ని తెలుసు కదా అన్ని పెట్టేశారు అనుకోండి లినక్స్ లో 5 కమాండ్లు అడుగుతుంది. We can do that also. Multiple operating system Windows 9 నుంచి మొదలు విండోస్ సారీ విండోస్ ఎక్స్పీ నుంచి రాస్తారు. విండోస్ ఎక్స్పీ, విండోస్ 98, 2000, విస్టా. We have seen resumes like that. విండోస్ 11 వరకు. విండోస్ 11 లో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. Can you answer? How to open a control panel in Windows 11? How many of you know how to open a control panel? Search చేస్తాను మీరు ఎందుకు ఇంకా. Okay, how to open you all know the automation, right? We have something called Java variable set చేయాలి path. How many of you know that we have to set the Java variable path? How to set? Okay, అదంతా కాదు. How to open the system setting అనేది దాంట్లో ప్రాపర్టీస్, సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ ఓపెన్ ఎలా చేయాలి? Windows properties. You know that in Windows 11? So when you are putting it, question can be with any way. So make sure you're trying to add the operating system ఇలాంటి పెట్టుకోకండి. Because computer మీద వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే we know that. Yes, if you know any other operating system like Linux లాంటివి తెలిస్తే యాడ్ చేయండి. If you know other operating system than Windows, then put a column called operating system, Windows, Linux. Windows, Linux అని, or if you have used Mac, Windows, Linux, iOS. అలా పెట్టుకోండి. అంతేగాని విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని విండోస్ 98 నుంచి స్టార్ట్ చేసి విండోస్ 11 వరకు పెట్టకండి. దట్ డజంట్ మేక్ అ సెన్స్. రెజ్యూమ్ ఫిల్ చేయాలి, దాన్ని ఎలాగా నింపాలి అంటే డోంట్ డూ దాట్. నెవర్ ఎవర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీ డాక్యుమెంటేషన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ఇట్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఇట్ షుడ్ బి అ స్మార్టర్ డాక్యుమెంట్. యాజ్ ద లెసర్ ఇట్ ఈస్, మోర్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ క్యాచింగ్ ఐస్. ఎందుకంటే మీకు తెలిసింది పెట్టారంటే ఐ క్యాచింగ్ ఉండాలి, ఇమీడియట్ దాని మీద ఫోకస్ వెళ్ళాలి, దాని మీద క్వశ్చన్ రావాలి. మీరు ఉన్న లేనంత జంక్ నింపారు, యూ ఫిల్డ్ అప్ ఆల్ ద జంక్ ఇన్ ఇట్, అండ్ యాక్చువల్లీ ద పాయింట్ ఈస్ యూ నో ఓన్లీ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ దాట్. ఆ గుంపులో గోవింద అయిపోతాయి. దట్ మర్జెస్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. నౌ అ పర్సన్ హౌ దే విల్ పిక్, అవి హైలైట్ అయితేనే పిక్ అవుతాయి. నువ్వు హైలైట్ చేయాలి. అప్పుడు మళ్ళీ ఆ కీవర్డ్స్ తీసుకొని బోల్డ్ చేసి, అండర్లైన్ చేసి, హైలైట్ చేస్తే ఓకే ఇవి బోల్డ్ చేశానంటే వీడికి ఇది తెలుసు అని, లేకపోతే తెలియదు. సో అవన్నీ చేసే కన్నా రైట్ స్వీట్, షార్ట్ అండ్ స్మార్ట్ అవుతాయి. Whatever your resume should not exceed. If you are a fresher, I would suggest 1-page resume is more than enough. For a fresher, 1-page resume is more than enough. So you are going to mention about your skill set and then your professional summary. What do you mention here in professional summary is your working experience history. Your working experience history, which starts from current organization where you are working. It starts from current organization where you are associated with, and then immediately
the list of projects you have deal in that particular organization. Within the professional summary, organization one, the name and your associated starting date till today, till today. And then if there are list of projects you have worked on, you're going to list those projects over there. Then your second organization, and then the list of projects you have dealt over there. Am I correct, sir? And then is your education details. Then next is your education details and then your declaration. Nothing else should be there apart from these basic information in your resume. These are the key things which you need to be provided when you are preparing your resume. Education qualification is always at the end before your declaration. Education qualification should be at the end before your declaration. సార్ ఎందుకు సార్ ఇది లాస్ట్ లో ఎందుకు మనకి అందరికి పర్సంటేజ్ అడుగుతారు అవన్నీ అడుగుతారు కదా అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్ qualification can be here and there. Qualification can be here and there. You're perfect. వాళ్ళకి కావాల్సింది 60%. You have secured 90% marks. Example, you have secured 90% marks. But as per their policy, you need to have 60% in your all the standards like 10th, inter, and graduation. Somewhere nalaga 10th lo takku undam. Example the case. 60 kana takku undam. Then they'll think about it. Or BTech, they need only IT CSC, they thought. But being a mechanical, you're able to do it very well. Okay, even mechanical student is able to do this. We can consider this guy. అదే ఫస్ట్ లో వేసారనుకోండి అక్కడే ఫస్ట్ లోనే మీరు బీటెక్ మెకానికల్ అని నెగటివ్ అన్నది ఒకటి పడిపోతుంది మైండ్ లో. దట్ నెగటివిటీ కంటిన్యూస్ త్రూ అవుట్ యువర్ రెజ్యూమ్. సో దిస్ ఆర్ లైక్ యువర్ సైకలాజికల్ గేమ్ అంటాం. యూర్ ప్లేయింగ్ అ సైకలాజికల్ గేమ్ విత్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూవర్. వాడి మన యూర్ ట్రైంగ్ టు గ్రాస్ప్ ఎవ్రీథింగ్. You're making a positive note about you with an interview, everything first, then last lo akkadiki veltare. So with that is like, okay, that's a compromise situation. Parలేదు, the manager HR తో ఏదో చూసి మాట్లాడొచ్చు. Let's deal with an HR. ఇదేముంది మనకు కావాల్సిన మొత్తం స్కిల్ సెట్ ఉంది కదా. Impression will be there. So make sure, try to put your education qualification at the end. So let me show you my sample resume if I have over here in internet. A software engineer, a real time oriented, a result oriented professional, nearly 13 years. So a software test or a QA assurance engineer with result oriented professional offering nearly 13 years and rich in qualitative experience and executing full life cycle test professional. Highlighted. Executing full life cycle testing project. సో డైరెక్ట్ గా చెప్పలేదు, టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అనే కీవర్డ్ వాడలేదు. సాఫ్ట్వేర్ STLC, did I used it? I have used it as executing full life cycle of testing. చెప్పే విధానం. సో ఎవ్రీ రెజ్యూమే షుడ్ బి డిఫరెంట్. కాపీ ఉండకూడదు. ట్రై టు రైట్ ఇట్. రైటింగ్ రెజ్యూమే ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే రెజ్యూమ్ రైటింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. యూ నీడ్ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ. దీనికి ఆర్ట్కి సార్ ఏం చేయాలి సార్, నేను ఆర్ట్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు. ఇంగ్లీష్లో సర్చ్ ఇన్ గూగుల్ మీరు అనుకున్న దానికి సినాప్సిస్ అని కొడితే యూ విల్ గెట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు అనుకున్న ఒక వర్డ్ అనుకుంటారు, దాని సినాప్సిస్ అంటే యూ గోయింగ్ టు గెట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దమ్. సినాప్సిస్ అంటే ఏంటి? సారీ, సినానిమ్స్. When you say synonyms, you're going to get hundreds of information. You can take it, any one of them, and you can use them. So that is how I have written this vision. అలాగే రాసిన విషయం మీద I'm not master in English. I can't speak a portion. I cannot write English perfectly. So అలాగే రాసినది English. Then comes to is my key skill sets. On left side, I've written a key skill set. That what is the different things I can do, or different things I can execute is my key skill set, which I have highlighted. Your skill set should be highlighted always. I've highlighted my skill sets because that is the focus area. That is the main focus area that where the interviewer should grasp.
ఇంటర్వ్యూ చూడగానే కలర్ఫుల్ గా నాకు కనపడనని ఏదేదో కలర్ గా రాశాడు. Let me look into it. That is my key skill set. So I'm trying to grasp this attention over there. And the next is professional summary, where I'm trying to give a detailed information that what I am capable of, and then organization experience I have given. Within that professional summary, a continuation is organization experience. There, that is my current company. That was this very old resume you're looking at. That might was last organization I worked out. And then the key results of area is what are the different things I have done there. There are different ways of writing it. Project పెట్టొచ్చు లేకపోతే different things I have done in that company. Project ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు. This is my way of writing where I don't want to tell about my project. I want to overview tell about what exactly I have done there. నేను ఏం చేశానో చెప్పదలుచుకున్నాను, ప్రాజెక్ట్ చెప్పదలుచుకోను. But being you are as in a 2 years or 3 years experience, it's better to write project details. Because ఇవాళ రేపు ఎలా ఉన్నారంటే what is the domain you have worked on, what is the project, what is that all about, all this information are more important than this, but for us that is not required. మా లెవెల్కి వచ్చేసరికి whoever is about 10 years, project is not an issue. Because చెప్పేటప్పుడు మేము everything we deal with that, but you will not be able to do that అందుకనే ప్రాజెక్ట్ పెట్టినాం. You will not be able to deal that while you are discussing. So that's the reason I'm asking you to put a project information. Project gurinchi documentation ante don't write pages. Project peru chalu. And if you know any overview, one line information is more than enough. Or else just add the name of a project. If there is a client, then your roles and responsibilities. This is actually my roles and responsibilities in my organization where I've worked on. So you're going to give about roles and responsibilities. In the roles and responsibilities lo chusina kuda, there are certain fields which I have highlighted. There are only certain fields which I have highlighted, not everything. Like this one, highlighted. So ఇవన్నీ రాసినవి కూడా వేస్ట్ యాక్చువల్గా. ఇంత ఇది ఎందుకు ఫిల్ చేశానంటే ఇట్ వాస్ నాట్ గోయింగ్ బియాండ్ 2 pages. 1 page వచ్చింది. మరీ 1 page రెస్యూమ్ తీసుకునేంత బాగోద్దు. సో దట్స్ వై ఐ హావ్ డన్ దిస్. సో you are going to give detailed information about your roles and responsibilities after your project. Your roles and responsibilities nothing but what you have done, what you did, what is that you did. Different testing lo ante testing lo em chesa, smoke testing, regression testing, production testing, production lo smoke cheyadamu, sanity testing, and then database testing, automation, Selenium executed automation scripts, or fixing the automation test cases, or enhancing the framework, implementation of different pages. So like this, you're going to add different responsibilities which you have came across or which you have worked across. And then if you have any accomplishment, that is achievements which you have achieved in that current organization, you're going to give that information. So here we don't have anything. We will not get into it, but generally. And then your previous experience. Our company mundu where you have worked on, and then is academic details if you have any certification and your personal details. Done. Nothing else in the session. And the way you present your resume, I'll tell you one story. One student got selected from a campus placement. It is more like a Maharshi movie. He went on for an interview. They asked for a resume. They asked him to come up with a hard copy of a resume. And he said, I have emailed your link. Please open that link. I've emailed your link. Please open that link. The moment they open the link, he have designed his resume with HTML. HTML thought. Design this itself. And no question asked, interview clear. No question asked. That's the only. They talked about design structure of that HTML, how he designed it. దాని గురించి మాట్లాడారు. You got selected. నీకేం వచ్చు, నీకేంటి ఏది అడగలేదు. That is the presentation. They are looking for HTML developers. They were looking for HTML developers. HTML developer, front-end developer కావాలి. So you need design that ready చేసి ఇచ్చారు. మొత్తం different design patterns. Then they have asked the question, what are different things you have used? ఇది ఎలా వచ్చింది, ఈ స్ట్రక్చర్ ఎలా తెచ్చావు, ఇది ఎలా తెచ్చావు.
అందులో టెక్నికల్ అన్ని కవర్ అయిపోయాయి. యు సెలెక్ట్ without asking a single word about himself. నీ గురించి చెప్పు, నీకేం వచ్చి ఏం అడగలేదు. ఇది చూడంగానే ఇది ఎలా తయారు చేసావు, హూ ప్రిపేర్డ్ దిస్, ఐ డిడ్, ఓకే నువ్వు చేసావు కదా, ఎలా ఎలా చేసావో చెప్పు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, డన్, యువర్ సెలెక్ట్. సో రెజ్యూమ్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్స్ ఇంప్రెషన్. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అన్నట్టు రెజ్యూమ్ ఇస్ అన్ ఇంప్రెషన్. అండ్ ఐ హ్యావ్ మై స్టూడెంట్ who went for an interview by making a spelling mistakes in resume. ఇంటర్వ్యూ మొత్తం బాగా చెప్పేసి రెజ్యూమ్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని రిజెక్ట్ చేసి ముందే పెట్టారు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్, యు ఆర్ అ టెస్టర్ రైట్, ప్లీజ్ చెక్ ఇస్ యువర్ రెజ్యూమే ఇస్ కరెక్ట్. అవుట్. సో మేక్ ష్యూర్ when you are writing a resume and when you are taking a print also, print కూడా కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. when you're taking a soft hard copy of it, print అటు ఇటు అయింది, ప్రింటర్ మిస్టేక్. టెస్టర్స్ మనం, end of the day we are a testers, so when we are going we should be perfect. ఫార్మాట్లు ఇవన్నీ చూడాలి, ఇవన్నీ కూడా టెస్టింగ్ లో ఇవి డెఫినెట్ గా ఫార్మాటింగ్ కూడా తప్పులు తీస్తారు. నాకు అది జరిగింది, నాకే జరిగింది. ఈ ఈ ప్రొఫైల్ కి ముందు ఇంకోటి ఉండేది, అయ్యో టెస్టర్ అన్నారు, ఎస్ అన్నారు, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ మిస్టేక్స్ ఇన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే అన్నారు. అదే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. నా రెజ్యూమే నా ముందు పెట్టి నీ రెజ్యూమ్లో ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నా ఐడెంటిఫై చేయాలి. నేను 3 తీసాను, ఆ పర్సన్ 7 తీసాడు నా దాంట్లో నుంచి, అండ్ సెడ్ యు ఆర్ రిజెక్టెడ్. సెడ్ రిజెక్టెడ్. నాకే తెలియకుండా ఇంకో 4 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఆ రెజ్యూమే. నాకే తెలియకుండా ఇంకో 4 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ డిఫరెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఫార్మాట్ ఇష్యూస్ కొన్ని ప్రింటింగ్ లో వచ్చాయి. ఐ కెనాట్ సే దట్ రైట్. బీయింగ్ ఎ టెస్టర్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్. బీయింగ్ ఎ టెస్టర్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్. నువ్వేం చేస్తావు, ఫ్రంట్ ఎండ్ టెస్టింగ్ అన్న, దట్స్ ఎ ప్రింటింగ్ ఇష్యూ అంటే యూ దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టెస్టింగ్ యూ హ్యావ్ డన్. You're not able to prepare your resume properly, then how you can continue testing? Sorry, you're not fit for our role. This happens. Resume is not a joke. It is very, 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 very key factor. As I said, recent interview, it's just not even a 4 months back. Technically, you're perfect, but we are rejecting based on your resume. We are rejecting based on resume and integrity. So resume plays a very key role in your professional summary. Resume is all about giving information about yourself. లేదు సార్ సాఫ్ట్ కాపీ ఇచ్చాను కదా అందులో చూసుకోండి అంటే, హార్డ్ కాపీ ఇచ్చేది ఎందుకు మరి? సాఫ్ట్ కాపీలు అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి, ప్రింటింగ్ ఇష్యూ వచ్చింది కూడా చూసుకొని రావాలి. when you're coming here you need to take care of everything before entering into this premises. So make sure resume is very very key important. Design మీరు ఏం రాసుకుంటారో మీ ఇష్టం, we're not saying that, but make sure the pattern is something like this. A pattern should be something like this. For experienced people, for a fresher people, instead of this professional summary, you need to add a internship details. Freshers, internship, and you're going to talk about your project over there and your roles and responsibilities in that internship. Professional summary, but internship and a title. Internship summary. For freshers, it is internship summary. For experience, it is professional summary. Because you are into a professional already. So, వాళ్ళకి professional summary వస్తుంది. Freshers ki it is going to be an internship summary. Remaining else, everything going to be same. Everything is same, just a title change for them. And resume preparation అన్నారు కదా అనేసి దగ్గర ఉండి కూర్చోబెట్టి రాయించడం, we are not going to do it. Yeah, you might be with an expectations, సార్లు కూర్చోబెట్టి రాయిస్తారు మాకేంటి అని. Sorry, you need to come up with your resume and we are going to correct it. You need to come up with your resume because you know better about yourself, not we. You know better about yourself, not we. So please document about yourself. Then we will review it and we will give you feedback. What makes it better resume? Can you take it to a next level? Inka baga edana cheyocha? Can you add something? Can you remove something? Can you enhance something? All these things we are ready to guide you, but make sure you add it. You come up with your point, then only we can take it. నా పాయింట్ చెప్తే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తాను. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూ మే హ్యావ్ నాట్ ఇంటరాక్టెడ్ with me ఎనీ టైమ్.
ఎగ్జాంపుల్ ద కేస్ నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడలేకపోవచ్చు. మాట్లాడినప్పుడు నాకు మీ గురించి నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ కెన్ ఐ సే దట్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ వెల్ ఆర్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ దిస్ స్కిల్ సెట్, నీకు సెలీనియం ఇందులో బాగొచ్చు కదా, ఎక్స్పాత్లు బాగా రాస్తావు కదా, ఎక్స్పాత్ గురించి రాయి. ఆర్ యు రైట్ గుడ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ లో బాగా చెప్తావు కదా, ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పు. హ్యావ్ యూ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ మీ అలా చెప్పడానికి? నో, రైట్? సో that is why you come up with that. Then we'll sit and we will have a discussion and we'll finalize the issue. That is the best way rather than we spoon feeding it to you. You might be thinking, ఏంటి సార్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అందరేమో అన్ని రెడీ చేసి ఇస్తారు, మీరేమో కాదు అనుకుంటున్నారు అంటే, దిస్ ఇస్ మై వే ఆఫ్ వర్కింగ్. దిస్ ఇస్ మై వే ఆఫ్ వర్కింగ్. ఐ వర్క్ ఆన్ మై వే బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మీ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ సేక్. ఎందుకంటే రెజ్యూమ్ మీరు రెడీ చేసుకుంటే నిద్రలో లేపిన రెజ్యూమ్ నేను రాసినా చెప్పగలుగుతారు. అదే ఎవరో రాసిచ్చిన రెజ్యూమ్ గుర్తుంటుందా? బేసిక్ వన్. నాది ఏది చేసినా గుర్తుండాలి అన్నదే కాన్సెప్ట్. మై కాన్సెప్ట్, ఎనీథింగ్ విచ్ ఐఎమ్ డీలింగ్, యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇట్. యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇట్. ఎందుకు రాసాం, ఏమి రాసాం, అది గుర్తుండాలన్నది ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఆన్ డ్రైవింగ్ ఆన్ ఇట్. బట్టి ఈజ్ నాట్ మై కాన్సెప్ట్. కూర్చోబెట్టి నేను 26 క్వశ్చన్లు ఇచ్చాను సలీనమ్మ, కూర్చోబెట్టి బట్టి కొట్టియచ్చు. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసి చదువుకోండి, ఇవే క్వశ్చన్స్ ఇవే ఆన్సర్స్ అని చెప్తాను. బట్ ప్లీజ్ raise your hands. How many of you can answer all 26 questions as it is? If I am going to give you a question and answer. బట్టి 26 క్వశ్చన్ 26 క్వశ్చన్ నాన్ స్టాప్ గా అడిగితే ఎంతమంది చెప్పగలరు? 26 questions as it is గా. I'll give you 5 days of a time. ఒక్కరోజు కాదు, 5 రోజులు టైం ఇస్తాను. గంట కాదు, 5 గంటలు కాదు, 5 రోజులు టైం ఇస్తాను. బట్టి పట్టేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అక్కడ రాసినట్టు చెప్పాలన్నా. డన్నా సార్, లెట్స్ క్యాచ్ హర్, లెట్స్ డూ దట్. ఓకే, ఎస్ యూ గేమ్ గురించి వింటారు, సీరియల్ గా అందరు నిల్చుంటారు, చెవులో ఒకటి చెప్తారు, కన్వీయింగ్ ఎలా వెళ్తుంది, లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది? అంతే, కరెక్టే. లెట్స్ బి, నువ్వు చెప్పింది ఒకటి, లాస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళేది ఒకటి. న్యూస్ ఇవాళ రేపు న్యూస్ లో అక్కడ పిల్లి పడింది అంటారు, పిల్లి కాస్త పులి అవుతుంది లాస్ట్కి వెళ్ళేసరికి. ద ఎండ్ స్టోరీస్ పులి అవుతుంది, ఓసారి అది పులిలా కనిపించింది, ఇది పిల్లి అంటారు మళ్ళీ లాస్ట్కి వచ్చి. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. కన్వేయింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎవరో చెప్పింది తీసుకొచ్చి ట్రాన్స్లేషన్ చేయండి. సో విత్ దాట్ ప్రాసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ సమ్ టైమ్స్ we are not a professional speaking English people. Agree? తెలుగులో చెప్పమంటే ఉన్న లేని వర్డ్స్ అన్ని కలిపి కూడా చెప్పగలుగుతాం. ఎస్ ఆర్ నో? మదర్ టంగ్. ఐఎమ్ గివింగ్, ఆస్కింగ్ యూ టు టెల్ ఇన్ మదర్ టంగ్. కామెడీ ఇవన్నీ అన్ని వచ్చి కలిపేటప్పుడు అవతలను ఇంప్రెస్ చేసేస్తాం. కెన్ యూ డూ ద సేమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? Because it is not our language, we are not confident in that language. So we will not be able to convey as it is. We will not be able to convey. That is where we have to use convince. Convince అంటే మనకు వచ్చింది అర్థమయ్యింది అవతలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. నేను ఒకటి అర్థం చేసుకున్నాను, సెలీనియం అంటే ఏంటి, సెలీనియం ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్, అండ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్విన్స్ హిమ్ దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ అండర్స్టూడ్. అండ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ నెవర్ పుట్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ దట్ పర్సన్. మీ పాయింట్ మీరు చెప్పండి. ఇఫ్ దే ఆర్ సేయింగ్ నో ఇది ఇలా కాదు అంటే, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇస్ వాట్ ఐ నో, అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ సంథింగ్ ఇస్ better, I'm not sure about it. Thanks for the information. I'll go through it and I'll get myself updated. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకంటే మీరు ఎంతవరకు చెప్పాలి అంతవరకు చెప్పేసి స్టాప్ ఇట్ దేర్. డోంట్ టేక్ ఇట్ టు అన్ పీక్ లెవెల్ అండ్ ఆర్గ్యూ విత్ దెమ్. ఇట్స్ నాట్ అన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఆర్గ్యుమెంట్లు ఏమవుతుందంటే మన అగ్రెషన్ బయటపడుతుంది, కోపం అన్నది వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎట్లయినా ఈ పర్సన్ కన్విన్స్ చేయాలి, ఎట్లయినా చేసేయాలి అనేసి కసితో కూర్చుంటాడు. దట్ ఈస్ అగైన్ అ రాంగ్ థింగ్. కన్విన్స్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వట్లేదా, సరెండర్. కన్విన్స్, కన్ఫ్యూజ్ లేదా సరెండర్. బాస్ ఓకే, యూ సెడ్ దట్, ఐ సెడ్ దిస్, సో మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్ ఆర్ మేబీ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్. రాంగ్ అని ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మేబీ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ మై సెల్ఫ్, మేబీ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ఆన్ దాట్ ఏరియా, ఐల్ గో బ్యాక్ అండ్ అప్డేట్ మై సెల్ఫ్. రాంగ్ అని ఒప్పుకోమనట్లేదు,
Maybe somewhere I have read this about this. Not sure if I'm right or wrong. Whatever you said might be a right. I need to go through, and then I cannot say at this moment like you are right or I am wrong, or I am right, you are wrong. So I'm not in that situation. In your perspective, you are right. In my perspective, I'm right. And thanks for giving this information. I'll go back and correct myself if I'm wrong. Thanks for giving information. I'll go back, cross check, and correct myself. నేను వెళ్ళి చేసుకోవాలి నువ్వు చెప్పిందని నమ్మేస్తే గుడ్డిగా నమ్మేస్తే ఏంటి అండ్ దట్ ఈస్ అగైన్ ఆ సైకలాజికల్ గేమ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్లే అరౌండ్ విత్ తప్పుగా చెప్పేసి గంగిరెద్దులో ఉప్పేశాడు నాట్ ఫిట్ ఫర్ అస్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అది చెప్పింది అన్ని కరెక్ట్ కాదు అంటే పాతకాలం ఇంటర్వ్యూలో సార్ ఎస్ సార్ యు సెడ్ సార్ కరెక్ట్ సార్ ఎస్ సార్ యు సెడ్ సార్ కరెక్ట్ సార్ నో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పిన పాయింట్ you tell your point. If they are telling some point, okay, we are not on the same page. We are not in sync. Maybe something wrong. Maybe I might be wrong or I'm not updatable. వాళ్ళు తప్పని చెప్పొద్దు. I'm not updated to your version. So I'll go back and check and update myself. That's or I'm not up to date what you are talking about. So I need to revisit and update myself. So never take wrong. మిస్టేక్ యాక్సెప్ట్ చేయడం మిస్టేక్ యాక్సెప్ట్ చేసేదంటే స్మార్టర్ వే అని యాక్సెప్ట్ తప్పు అని చెప్పట్లేదు యూఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఐఎమ్ రాంగ్ బట్ అగైన్ యూఆర్ సేయింగ్ ఐఎమ్ రెడీ టు లర్న్ సో విత్ దాట్ ద మెసేజ్ యూర్ కన్వేయింగ్ ఇస్ హీఈస్ రెడీ టు లర్న్ క్విక్ లర్నర్ ఆర్ రెడీ టు adaptive to the situation adapted to any situation so these are points which makes a positive note in an interview టెక్నికలే కాదు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూలో మార్క్స్ సెక్యూర్ చేయాలి అంటే 50% ఈజ్ టెక్నికల్ అదర్ 50% దీస్ థింగ్స్ కమ్స్ ఇంటూ పిక్చర్ especially these happens in a manager round these things happen in a manager technical round lo second round when you go for a second round manager will be more stressing on these things technical IPN you cleared it manager doesn't know very few managers are technical managers remaining all people managers so they don't know technical or 4 question అడుగుతారు basic then they'll be asking a scenario based questions situation based question like okay you're doing a testing there are 3 people in your testing team 3 people in a testing team you're working in sprint you did a sprint planning but all of a sudden last 3 days 2 people are on leave it is a sudden leave they are not going to come and we have to submit our production deployment is on Monday today is Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days are left out. And Monday, you need to send it for production. What do you do in this situation? And these 2 people are not going to come back until next week. Wednesday back was stuff. And it is unplanned leave for them. What do you do? What do you do? And in regression, we have 500 test cases. Okay, 500 test cases. What do you do? సరే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ 24 గంటలు థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే 24/7 చేస్తా 500 అయిపోతాయా కెన్ యూ హౌ డు యూ జడ్జ్ అ ప్రియారిటీ ఆర్ సివియారిటీ అవును అన్ని టెస్ట్ కేస్ ప్రియారిటీ ప్రతి సినారీలో ప్రతి ప్రియారిటీ ఆ ఇమీడియట్ తో పాటు ఎగ్జిస్టింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా రిగ్రెషన్ రన్ చేస్తున్నాను కదా ఇమీడియట్ ది ఇవ్వాలి అది ఇవ్వాలి ఎలా హౌ డు యూ డూ దట్ సార్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి సార్ ఏం ఆడుతున్నారు సార్ మిస్ నాతోటి ఫోన్లో కాదు that other situation based regression test case 500 test cases are there out of 3 2 teammates are out Monday production how do you define the priority that's my question they said priority but how do you define the priority what we generally do is major functionalities application అన్ని functionalities ఇప్పటికి immediate గా వాడరు కొన్ని మేజర్ ఉంటాయి కొన్ని మీడ్ ఉంటాయి కొన్ని మైనర్ ఉంటాయి సో ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ మోర్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ ద మేజర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఎండ్ యూజర్ గా మెయిన్ పేజెస్ ఏవైతే హ్యాండిల్ చేస్తారో వి విల్ రన్ రిగ్రెషన్ ఆన్ దెమ్ ఫస్ట్ విల్ రన్ ద
regression on them first. And if time permits, we'll go for the second priority. అంటే ఇది కాకుండా ఎక్కువ వాడే pages ఏవి ఉన్నాయి, we will go with. And we won't test the last one. And we give the information to the customer saying that due to this unavoidable situation, we did not run the entire regression and we have executed only these things. And you might see some issues in this areas. If you're getting any issues, please report back to us. We are going to correct it. And meantime, we will be continuing the testing. And if anything, when we came across, we will be reporting to you. That is what the scenario is. You have to situation demand. You will priority correcting. When you're writing priority, but priority is the functionality priority, not the test case. You need to give the priority to the functionality which is majorly used. If you take a Gmail, what is the priority in that? Functionality. Sending email and receiving. Next star చేయడం, archive చేయడము, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేయచ్చు కదా. Labels, filters, I can put them aside, right? The first thing I need to concentrate whether able to send or receive an email or not, send or receive able to calendar or not. First things అవి చూసుకుంటాం. అవి అయిపోయి టెస్టింగ్ తర్వాత టైం మిగిలితే మిగతా చేసుకుంటూ వస్తాను, లేకపోతే చెప్తాను. I'll give them information that we did a testing only to this limited. If you see issues across any other things, please do report to us. We will fix those issues. So that is what the scenario is. And ilanti situation, don't get panic. Starts here. Interview, the first thing is when you are entering into an interview panel, don't fear. Either it's a mock interview or whatever interviews. Bhaypaddara sagam interview akkade poyindi. Your mindset is that idiot doesn't know anything. Simple, parledu. That idiot doesn't know anything. He's going to ask me a question. I'm going to help him understanding that concept. Help him in understanding the concept because you should have that confidence level. Alane overconfident kaadu. It is talking about a confidence. Idiot అని ఎందుకు వాడాను అంటే చాలా మంది లో లెవెల్లో ఉంటారు. ఇంటర్వ్యూ అనేసరికి ఫుల్ ఆఫ్ స్వెట్టింగ్, చేతులన్నీ తడిసిపోతాయి. టేబుల్ మీద పెట్టంగానే నానిపోతుంది టేబుల్, అంత స్వెట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది. మాట్లాడేటప్పుడు తడబడం మాట్లాడతాం. వై వి గెట్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఏమడుగుతాడో ఏమో, సెకండ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి, సెకండ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు. ఫస్ట్ ఇస్ ఏమడుగుతాడో ఏమో, సెకండ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు. ఈ రెండే మీకు రాకా కాదు, చెప్పలేక కాదు. యు నో థింగ్స్. మీరు అక్కడి వరకు వెళ్ళారంటే ఏదో కొంచెం 100% రాకపోయినా అట్లీస్ట్ 35 మార్క్స్ అన్న తెచ్చుకునే పొజిషన్లో ఉండొచ్చు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? పాసింగ్ మార్క్స్ సిచ్యువేషన్లో ఉండొచ్చు కదా. ఆ పాసింగ్ మార్క్స్ని యూ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ బై ఇంప్రెసింగ్ దెమ్. ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసి 35కి ఇంకో 10 మార్కులు యాడ్ చేయించుకుంటే బార్డర్ కాకుండా బయటపడుతుంది. లేదంటే ఇటు బార్డర్కి వచ్చాడు అంటుంది. ఇంప్రెషన్ క్రియేట్. ఇంప్రెషన్లు ఎలా పోతాయంటే పోవడం తడబడ్డారు అనుకోండి, అవచ్చే 10 మార్క్స్లో కూడా పోతుంది. చెప్పేటప్పుడు తడబడుకుంటే చెప్పారు. సో ప్లీజ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ వెన్ యు ఆర్ టెలింగ్ సంథింగ్. అలా ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ కూడా కాదు, కాన్ఫిడెంట్కి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ చిన్న మార్జినల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు థింక్. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లో ఏమవుతుందిలే, కాన్ఫిడెన్స్ లో ఎస్ ఐ కెన్ డీల్. అందరినీ ఇట్లా రెఫరెన్స్ ఇచ్చామనుకోండి, ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా, ఇక్కడ సైట్కి వెళ్తున్నారు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వర్డ్స్ తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు. ఇలా డెవలప్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ దట్ మానిటర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రెడ్యూస్ ద మెయింటెనెన్స్. ఇది కాపీ ఉంటుంది దాంట్లో, ఇది కాపీ ఉంటుంది దాంట్లో. అది ఎలా రిలేటివ్ మీకు అంటే నో ఆన్సర్. హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యూ? నో ఆన్సర్. ఆటోమేషన్ అంటే ఇట్ కుడ్ బి, ఆటోమేషన్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేషన్, మెషిన్ ని కూడా ఆటోమేట్ చేస్తారు. యు నో దట్ రైట్? మెషిన్ లో ప్రొడక్షన్. ఈ వచ్చిన ప్రొఫైల్ దాంది, ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రొఫైల్ దాంది. దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్, కాపీ పేస్ట్. దట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్ లైక్ దట్. ప్లీజ్ రీడ్ సెంటెన్స్, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అక్కడ ఏం రాశారు, అండ్ ట్రై టు ఫార్మ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ వే అండ్ రైట్ రైట్. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, దీన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పొచ్చు, లెట్స్ థింక్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అండ్ ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఓవర్. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్.
Don't copy paste. If you copy paste, we are not going to review your resumes. మాకు తెలుసు కదా, రోజు రెజ్యూమ్ చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి చూడగానే ఇది కాపీయా ఒరిజినల్ ఒక గ్లాన్స్ కొట్టంగానే అది ఎంత కాపీయో ఎంత ఒరిజినల్ తెలిసిపోతుంది. కాపీడ్ అయితే కాపీడ్ అని రిప్లై వస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కాపీడ్ సార్, ఓన్లీ థింగ్ రెజ్యూమ్ రివ్యూకి వచ్చిందంటే కాపీడ్ అయితే కాపీడ్ అని రిప్లై కొట్టేయండి అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జెన్యున్ రెజ్యూమ్ కనిపించింది అంటే కరెక్షన్స్ కి డిస్కషన్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కాపీడ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్లై బ్యాక్ కాపీడ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్లై బ్యాక్ స్టేటింగ్ కాపీడ్. మీ రెజ్యూమ్ మీ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చి మీ ఫ్రెండ్ కాపీ చేసుకొని వచ్చినా మీ ఫ్రెండ్ రెజ్యూమ్ ఫస్ట్ వస్తే మీరు కాపీడ్ అంటారు. ఇది కూడా చెప్తున్నాను. యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ రెజ్యూమే టు యువర్ ఫ్రెండ్, యువర్ ఫ్రెండ్ షేడ్ హిస్ రెజ్యూమే ఫస్ట్, ఆర్ కర్మగాలి నేను మీ ఫ్రెండ్ రెజ్యూమ్ ఫస్ట్ చూసానంటే సెకండ్ రెజ్యూమ్ ఇస్ ఏ కాపీడ్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ యాక్చువల్, సెకండ్ వన్ ఇస్ కాపీడ్ వన్. సో ఇది కూడా జాగ్రత్త పడండి. ఫ్రెండ్స్కే కదా షేర్స్ హెల్ప్ చేద్దాం, ఫ్రెండ్స్కి హెల్ప్ చేయాలి. ఎక్కడ హెల్ప్ చేయాలి అంటే అప్డేటింగ్, కరెక్షన్ అక్కడ చేయండి, కానీ మీరు ఇచ్చేసి రాసుకోమని చెప్పండి. యు అగ్రీ ఆర్ నాట్, మనం చదువుకున్నప్పుడు కరెక్ట్ గా చదువుకుని ఉంటే ఇక్కడి దాకా రాము. వి విల్ నాట్ డూ దిస్. ఇవే కదా, మేము కూడా అదే, మేము కూడా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాం, మేము నేర్చుకున్నాం. యాజ్ ఐ సెడ్, దిస్ ఈస్ అ మిస్టేక్ ఫ్రమ్ అవర్ సిస్టమ్. అదే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఉన్నప్పుడు ఏ ఒక్క స్టూడెంట్ నాకు చూపించండి, వెరీ లైక్ 100లో మా అంటే ఒక 5 members will come and take a coaching. Any questions?